Hello? Can you hear me? Yes. Yes, teacher. Okay, so good morning everyone. Morning, teacher. Okay. Good morning, teacher. Good morning, teacher. Alright. Good morning, teacher. Okay, so today we are going to finish off this subtopic 6.9, preparation of salts. Okay. So if we see the learning standard, okay, we have already go through this one, and last class we have finished with describing the preparation of soluble salt, and today we are going into describe the preparation of insoluble salt, and I will try to finish off this subtopic 6.9.4, construct an ionic compound using the continuous variation method through experiment as well. So I might be a little bit faster today, but if you have any questions along the way, please just open your mic and speak up, or write your questions in the Google Meet chat box. Okay, so let's start. Alright, 6.9.3, preparation of insoluble salt. We have already go through preparation of soluble salt. Okay, soluble salt that can be divided into anak salt and non-anak salt. There are only one ways to prepare soluble anak salt, and there are three ways to prepare soluble non-anak salt. So today we are going to see on how to prepare the insoluble salt. Okay, before we proceed, can everyone write down one example of insoluble salt that they know of, that they have remembered? Write it down in the Google Meet chat box now. Example of insoluble salt. Magnesium carbonate, good. Zinc chloride. Zinc chloride is a soluble salt, Cristabella. Calcium sulfate. Yes, good. Calcium sulfate is insoluble salt. Lead 2 sulfate, good. Insoluble salt. Silver chloride, good. Barium sulfate, good. Alright, others. How about others? Zinc chloride is soluble salt, Cristabella. Iron carbonate, okay, good. Houston. Others? Lead 2 chloride, good. It is an insoluble salt. Silver sulfate. Silver sulfate. Silver sulfate is a soluble salt, Aiman. Barium sulfate, good. Silver chloride, yes, silver chloride is an example of insoluble salt. Sodium chloride, Erica, sodium chloride, all sodium, potassium and ammonium salt is a soluble salt. Magnesium sulfate, Danish Hidayat, magnesium sulfate is a soluble salt. Ammonium sulfate, Aurelia, all ammonium, potassium and sodium salt is a soluble salt. I asked an example for insoluble salt. Calcium sulfate, yes, good. Example of insoluble salt. Sodium sulfate, Aristarchus. Saya bagi tahu sekali lagi, sodium, potassium and ammonium salt is all soluble salt. Other than that. Come on. Adrian, lagi, siapa lagi? Adrian, Anisharin, Chelsea, Alvin, Frankly, Hetty, Jacqueline. Others? Come on. Kita tak start lagi hari ni.
Potassium. Every, okay, ulang balik. Saya ulang balik. Every sodium, potassium, and ammonium. Okay, this one A and A, K, A and A, K. Anak salt ni all are soluble. Okay, I'm asking example for insoluble salt. Barium apa, Adrian? Tak lengkap salt awak tu. Salt mesti ada cation and anion. Barium sulfate, good Rachel Erika. Silver carbonate, good Aiman. Lead to sulfate, good Frankly Tegong. Okay, so every anak salt are all soluble. Kita ingat balik macam mana cara kita ingat calcium oxide. Calcium oxide is not an example of salt, Anisharin. It is an example of base. Kita punya salt belakang yang kita belajar adalah nitrate salt, chloride salt, sulfate salt, what else? Carbonate salt. Ini salt yang kita belajar because apa maksud salt? Salt is an ionic compound. They are made up when the hydrogen ion from our acid is replaced by metal ions or ammonium ions. So calcium oxide tak datang daripada mana-mana acid, and calcium oxide is a type of base. Okay, so our salt mesti belakang dia ada nitrate, chloride, sulfate and carbonate. Sebab nitrate come from nitric acid, chloride comes from hydrochloric acid, sulfate comes from sulfuric acid, carbonates come from carbonic acid. Okay, lead chloride, lead to chloride. Okay, lead to chloride, Jacqueline. Okay, good. Silver chloride. Okay, good. Silver nitrate, Danish Hidayat. All nitrate salt are soluble. Semua belakang dia nitrate soluble. Ingat balik please everyone. Kita tak masuk lagi kita punya topik hari ni. Okay. So kita pergi balik kepada insoluble salt. Our insoluble salt mestilah all carbonate salt are insoluble. Okay, all carbonate salt are insoluble except ammonium, potassium, and sodium carbonate. Okay, ni semua soluble. Tapi other than that semua insoluble. Lagi insoluble apa? Kalau sulfate salt, PCB. Kalau chloride salt, PAH. Nitrate tak ada, semua nitrate soluble. So insoluble hanyalah daripada sulfate, chloride dengan carbonate. Carbonate anything except ammonium, potassium, sodium. Sulfate adalah PCB iaitu lead, kalsium dengan barium. Chloride salt yang insoluble adalah PAH iaitu lead, silver and mercury. Okay, please ingat balik. Benda ni memang kena hafal. Calcium sulfate. Yes, good. Tengok. Macam mana kita nak tahu which one is insoluble? Lead sulfate insoluble, calcium sulfate insoluble, barium sulfate insoluble, lead chloride, silver chloride, mercury chloride. Okay, zinc carbonate, magnesium carbonate, apa-apa yang carbonate semua insoluble kecuali anak ni. Boleh faham semua? Mesti ingat Mesti ingat. Boleh? I need a response. Okay. Alright, good. So today we are going to see how to prepare this insoluble salt. Maksudnya kalau awak nak prepare lead to sulfate, calcium sulfate, barium sulfate,
lead 2 chloride, silver chloride, mercury chloride or any carbonate salt selain daripada ammonium carbonate, potassium carbonate and sodium carbonate, this is the way untuk prepare insoluble salt tersebut. Okay, because they are insoluble. Okay. So, preparation of insoluble salt ada satu cara sahaja. Only one way to prepare insoluble salt iaitu melalui kaedah double decomposition reaction. Double decomposition reaction ataupun you can also call as precipitation reaction. Okay, nama dia ada dua, double decomposition reaction or precipitation reaction. Okay, saya tanya kejap. Insoluble salt, kalau kita prepare insoluble salt, kita akan dapat salt tu dalam bentuk apa? Solid, liquid or gas? Solid, liquid or gas? Kalau kita prepare insoluble salt, kita akan dapat dalam bentuk apa? Yeah. Kita akan dapat dalam bentuk solid. Sebab dia insoluble. Kalau soluble salt kita prepare hari tu, kita akan dapat dalam bentuk liquid. Jadi kita kena heatkan dia until saturated, baru kita dapat solid. Betul? Okay. So for this one, dia insoluble salt, kita akan terus dapat solid. Sebab dia tak dissolve dalam water anymore. So bila kita prepare something, prepare insoluble salt, kita akan dapat solid, iaitu kita akan dapat precipitate. Sebab tu nama dia precipitation reaction. Okay. So, insoluble salt can be prepared through double decomposition reaction, okay, ataupun precipitation reaction. Nama dia dua nama berbeza tapi caranya sama. Okay, kenapa kita panggil dia sebagai precipitation reaction? Sebab dia akan menghasilkan precipitate, iaitu our insoluble salt. Okay, precipitate. Kenapa nama dia double decomposition reaction? Okay, this is because sebab in this process, two salt solution that contain insoluble salt ions are needed. Kenapa nama dia double decomposition? Sebab kita guna two soluble salt solution. Okay. Dan kita kena bergantung kepada apa salt yang kita nak, apa nama salt yang kita nak hasilkan. Baru kita boleh pilih these two soluble salt. Okay. So, insoluble salt hanyalah reaction dia hanyalah kita campurkan salt solution A ke dalam salt solution B. Okay, simply campur, tak kena buat apa-apa dah. And then awak akan dapat precipitate of insoluble salt, your solid. Your solid is the insoluble salt. And then awak akan dapat satu lagi produk iaitu soluble salt. So, produk awak ada dua, satu soluble salt, satu insoluble salt. So, kalau kita concludekan double decomposition reaction, is soluble salt A plus soluble salt B. And your product is insoluble salt that you want plus another soluble salt. Okay. So, akan dapat dua produk. Two product. One is insoluble salt, another one is another soluble salt. Kita tengok satu lagi. So, this is how okay. To prepare insoluble salt, let's say awak bagi tadi kita ada example of insoluble salt. Kita ada silver chloride, barium sulfate, magnesium carbonate, lead 2 chloride, calcium sulfate, zinc carbonate. Okay. In this part, you should be able to give suggestions of soluble salt A and soluble salt B to prepare this insoluble salt. Okay, mesti soluble salt. So, soluble salt campur soluble salt, awak akan dapat one insoluble salt and one soluble salt. Boleh faham? Boleh. Okay. Let's say kita nak prepare satu insoluble salt. Okay. Satu insoluble salt, nama dia silver chloride. Silver chloride, AgCl.
So, in order to prepare silver chloride, you need one soluble salt that contains silver something and another soluble salt that contain chloride. Okay, one soluble salt yang ada silver and another soluble salt yang ada chloride. So can you give me names of soluble salt that contain silver? Silver apa yang soluble? Good, silver nitrate. Sebab all nitrate salts are soluble. So kalau awak pilih nitrate salt adalah pilihan yang selamat. Good. Can you give me one more example of soluble salt that have chloride? Apa chloride salt yang soluble? Zinc chloride. Zinc chloride. Good. Zinc chloride pun boleh. Zinc chloride is a soluble salt. Okay, so bila kita buat macam ni, awak akan dapat silver chloride and zinc nitrate. So your product will be silver chloride which is your insoluble salt, and satu lagi produk, this one, zinc nitrate which is your soluble salt. Ni faham? That is why bila kita ambil soluble salt A plus soluble salt B, kita akan dapat satu insoluble salt and another one soluble salt. Boleh faham? Okay, good. So, saya ada, okay, let's see. Sekarang ni kita try untuk give examples of soluble salt A and soluble salt B untuk dapatkan something. Okay, let's see. Kita tengok silver chloride, kita perlukan salt A yang ada silver dan kita perlukan salt B yang ada chloride. Okey, tengok barium sulfate pula. Barium sulfate kita perlukan salt A yang ada barium and kita perlukan salt B yang ada sulfate. Okey. So, sebenarnya the easier way is untuk soluble salt A, awak letak yang ada benda kat depan cation, anion dia awak letak nitrate sebab all nitrate salts are soluble. So, sodium nitrate, barium nitrate. Untuk soluble salt B yang dah ada anion, awak tambahkan dengan anak salt sebab all anak salt are soluble. So, sama ada awak nak buat amonium ataupun awak nak buat sodium ataupun awak nak buat potasium. So, apa chloride? Apa chloride? Boleh buat sodium chloride. Apa sulfate? Potasium sulfate. Boleh? Tak ada masalah. Boleh faham tak? Okay. Let's try satu lagi. Untuk membuat insoluble salt magnesium carbonate, apa soluble salt A kita mesti ada cation apa? Our soluble salt A must have what cation? Good, mesti ada magnesium. How about the cation? Cation dia mesti ada apa? Soluble salt B mesti ada cation apa? Carbonate. Good. Okay, now kita nak lengkapkan mereka. So, soluble salt A kita magnesium apa yang senang? Magnesium nitrate. Good, magnesium nitrate. How about our soluble salt B? Potassium carbonate. Senang tak? Senang So, you should be able to give soluble salt A and soluble salt B to produce apa insoluble salt yang diminta. Kenapa dia nitrate? Ani Syarin, because all nitrate salts are soluble. Okay, kita ingat balik, to prepare insoluble salt, we need to add 2 soluble salt solution. Boleh faham Anis?
Boleh faham ni Syarin? Okay, good. Okay, so these three nanti awak sambung. Okay, cuba sambung. Okay, now kita akan tengok the procedure. So, preparation of insoluble salt ada satu cara sahaja, iaitu double decomposition reaction. So, our aim is to prepare insoluble salt by double decomposition reaction. So, material kita sodium sulfate, okay, and barium chloride, filter paper and distilled water. Apparatus, beaker, measuring cylinder, glass rod, filter funnel, evaporating dish, conical flask and wash bottle. So from our material, can you guess the name of our insoluble salt? Alamak. Can you guess the name of our insoluble salt? Ah? Yes. Barium sulfate. Good. What about the name of our soluble salt? Produk kita. Satu lagi produk yang soluble. Apa nama dia? Good. Bagus. Sodium chloride. Okay. Sebab apa awak tukar saja nama dia kan? So tengok yang mana awak akan dapat barium sulfate dengan sodium chloride. So yang mana satu insoluble? Barium sulfate. Yang mana satu soluble? Sodium chloride. Good. Bagus. So the first one is you need to know how to write down the procedure. Dalam textbook awak there are no procedure. Okay. Alright. So dalam ni first thing first is you have to measure any volume of apa tadi kita tambah? Sodium sulfate dengan barium chloride. Okay, measure berapa centimeter cube of sodium sulfate using a measuring cylinder. Okay, kemudian sama juga, mesti kita measure juga berapa centimeter cube of satu lagi solution kita, barium chloride using measuring cylinder. Okay, ini optional. Nak measure pun boleh, tak measure pun tak apa. Sebab kita hanya perlu campurkan saja. The next part is pour beberapa centimeter cube tadi of sodium chloride, sodium sulfate in a beaker. Beaker A contohnya. This one is beaker A. Ini yang tadi ni. Okay, kemudian pour berapa centimeter cube of our next soluble salt, barium chloride, in a beaker B. Okay. Kemudian apa yang kita buat? Next one is add. Nombor 4. Nombor 5. Add barium chloride solution into sodium sulfate solution into beaker B. Add sodium chloride, barium chloride ni into sodium sulfate solution. Kemudian apa yang kita buat? Precipitate of barium sulfate will form dekat bawah. Sodium chloride solution yang soluble akan ada dekat atas. So next one we filter. Filter the insoluble salt. Macam mana cara nak tulis prosedur ni? Yang this part sampai this part semua sama dalam soluble salt kita. Cumanya tak ada heat until saturated saja sebab kita dah ada solid dah. Kita tak perlu nak dapatkan solid. So bila kita filter, kita pun rinse. This part is rinse. Rinse guna distilled water. Yang keenam, kita dry. Dry by pressing between two filter paper. Senang tak nak prepare insoluble salt? Senang tak nak prepare insoluble salt? Senang, okay? Because you only have to know the soluble salt that you need, okay? If you already know how to find what soluble salt that you need,
Then awak hanya perlu add kan. Lepas add, filter. Lepas filter, rinse. Lepas rinse, dry. That is all. Double decomposition reaction. Okay, dia ada discussion. Why must the filter barium sulfate rinse with distilled water? Kenapa kita kena rinse? Anyone can answer kenapa kita kena rinse dekat sini? Hello? Hello? Boleh dengar tak? Oh, kejap. Okay. Alright. Why? Kenapa kita kena rinse? Ingat balik apa aim kita. Kita nak dapatkan barium sulfate salt. Kenapa kita kena rinsekan dia? Dengan? Sodium. Good. Okay, kita rinsekan dia supaya there are no more sodium chloride yang ada melekat-lekat dekat kristal barium sulfate kita. Okay, kita rinsekan dia with distilled water so that all sodium chloride yang soluble tu, all sodium chloride semua di dalam conical flask. Because we want pure barium sulfate. Okay, good. In your opinion, is it suitable to prepare barium sulfate salt? Okay, dia nak prepare barium sulfate salt based on the reaction between sulfuric acid and barium carbonate. Kucai. Barium carbonate tu solid kan? Carbonate Carbonate semua. solid kan? Sebab tu tak sesuai kan? Ya. Ha? Tak sesuai pun. Tak sesuai nak prepare insoluble guna cara tu campur asid je. Oh, Kan? Yes. Ada jawapan? Dah ada jawapan belum? No. Okay, no. Why? Kenapa kita tak boleh nak prepare barium sulfate dengan campurkan acid with barium carbonate? Okay, good. Alright, good. Boleh juga macam tu. And satu lagi is because barium carbonate is solid. Okay, barium carbonate is solid. Jadi kalau kita addkan acid ke dalam solid barium carbonate, kita tak tahu bila masanya the reaction is complete, okay, adakah kita akan dapat barium sulfate yang dalam keadaan, dalam kuantiti yang kita mahukan, okay. Dan another byproduct is carbonic acid. So susah, dalam tu akan ada bercampur-campur products. There will be sulfuric acid dalam tu, barium carbonate pun ada dalam tu, barium sulfate pun ada dalam tu. Okay, carbonic acid pun boleh ada dalam tu. So it is harder. It is not suitable untuk kita prepare insoluble salt menggunakan kaedah ini. That is why we prepare insoluble salt using double decomposition reaction. Okay. Next, name two other salts that can be prepared by the double decomposition reaction. Okay, cepat bagi. Two other salt that can be prepared by using this reaction. Cepat everyone. Magnesium nitrate. Magnesium nitrate. Magnesium nitrate. Magnesium nitrate kan soluble salt. Magnesium? Again, everyone tak dengar tadi. Magnesium carbonate. Okay, good. Magnesium carbonate. Okay. Magnesium carbonate can be prepared using this double decomposition reaction. Okay, good. What is another salt that can be prepared using this double decomposition reaction? Silver chloride. Good. Silver
chloride. Kemudian dia suruh suggest suitable aqueous solution. Maksudnya, dia suruh bagi suitable solution. Apa salt solution A? Apa salt solution B? Untuk prepare magnesium carbonate, apa salt solution A awak? Magnesium nitrate. Okay, good. Magnesium nitrate. Apa soluble solution B awak? Sodium carbonate. Sodium carbonate. Good. Senang sangat. Okay, untuk silver chloride pula, apa salt solution A awak? Good, silver nitrate dah. Semua orang dah tahu dah ni. Next one, solution B. Betul juga, ammonium chloride pun boleh. Okay, this is easy. Bagus everyone. Nampaknya semua dah tahu. Next one, okay, kita akan masuk our next part, iaitu ionic equation for double decomposition reaction. Okay, now daripada eksperimen tadi, kita kena tulis balance chemical equation. Okay, untuk prepare barium sulfate salt tadi. So, kita ada barium chloride salt. Okay, ini kan soluble sebab dia dalam aqueous. Campur dengan soluble salt B, soluble juga sodium sulfate. Kita akan dapat insoluble salt barium sulfate dengan soluble salt sodium chloride. Ini tak ada masalah nak tulis chemical equation ni, betul tak? Semua orang reti tulis dah kan? Okay, now from this chemical equation, question asks you to write ionic equation pula. Okay, this is how. Okay, bila awak tengok macam ni, chemical equation, all yang mana soluble maksudnya dia dalam aqueous solution, betul? Okay, bila dia dalam aqueous solution, awak tulis dia punya ions. So, dalam barium chloride solution, ada barium ion, ada chloride ion. Dalam sodium sulfate solution, ada sodium ion, ada sulfate ion. Dalam sodium chloride solution, ada sodium ion, ada chloride ion. Betul? Setuju tak yang tu? Setuju tak everyone? Okay. Yang part yang berlainan hanyalah bahagian ini. Okay. Insoluble salt awak adalah dalam bentuk solid. So, bila solid, jangan pecahkan kepada ion. Terus tulis dia sebagai compound, barium sulfate. Jangan pecahkan dia kepada ion. Boleh faham? Okay, so insoluble salt jangan pecah pada ion. Kemudian your next step is awak akan cancelkan ions yang berada di kiri dan di kanan. Okay, contoh barium ion, ini kiri kanan awak lah selepas arrow macam biasa. Selepas arrow adalah kiri kanan awak. So, barium ada di sebelah kiri, ion. Di sebelah kanan, ada barium ion. No, tak ada barium ion. Yang ada hanyalah barium sulfate solid. Nampak tak? Boleh faham? Okay, so kita tak boleh cancelkan barium. Chloride ion, sebelah kiri ada chloride ion, sebelah kanan ada chloride ion. Yes, so kita cancelkan dia. Okay, sodium ion. Sebelah kiri ada sodium ion. Sebelah kanan ada sodium ion. Yes, so kita cancelkan. Sulfate ion. Sebelah kiri ada sulfate ion. Sebelah kanan ada sulfate ion. No, so kita tak boleh cancelkan. The next step adalah awak tulis semula apa yang tertinggal. So, tulis semula apa yang tertinggal untuk jadi ionic equation. So, kita tengok apa yang tertinggal. 1, 2, 3. Okey, tulis dia mesti pada kawasan yang sama. Okey, maksudnya kalau sebelum tu dia di sebelah kiri, dia mesti duduk di sebelah kiri. Sebelum tu di sebelah kiri, dia mesti duduk sebelah kiri. Kalau selepas tu di sebelah kanan, dia mesti duduk sebelah kanan. So, inilah awak punya ionic equation. Barium ion plus sulfate ion, awak akan dapat barium sulfate solution, barium sulfate salt. Boleh? Yes. So after this, you should be able to write down
ionic equation from the chemical equation. So, mesti ada latihan, okay? Hello. Any questions here? Ada soalan tak di sini? Tak ada Betul? Everyone? Question 1, question 2, question 3, sedang memahami. Alright. Saya teruskan dulu. Ada question terus tanya nanti. Okay, now, okay. So, kita buat satu-satu. Okay, supaya lebih faham. Writing ionic equation for the formation of insoluble salt. Write the ionic equation for the following reaction. Okay, kita buat A dulu. Reaction between silver nitrate and magnesium chloride. So, first, kita mesti tulis dia punya chemical equation. So, silver nitrate plus magnesium chloride. Apa produk kita? Apa produk kita? Silver chloride. Okay, tak nak dah bagi tahu macam mana dapat formula tu Another product? Magnesium nitrate. Good. Now, mesti pastikan balance. Dah balance belum ni? Belum. Okay, kita balancekan dulu. Chloride ada 2, letak 2 di depan. Silver ada 2, letak 2 di depan. Nitrate sekarang ada 2. Okay, nitrate ada 2. Silver ada 2. Chloride ada 2. Magnesium ada 1. Okay, now dah balance. Boleh? Okay. Next step adalah kita identify yang mana satu kita punya insoluble salt. Which one is our insoluble salt? Silver chloride is our insoluble salt. So, bila insoluble salt, terus tulis balik dia AgCl macam tu je. Okay. So, others ni semua soluble salt. Setuju? Setuju. Semua soluble salt, kita mesti pecahkan mereka kepada ions. So, kita pecahkan kepada ions. Silver ions, nitrate ions. This one, magnesium ions, chloride ion. This one, magnesium ion, nitrate ion. Boleh? Okay, now kita kena buat apa next step? Potong apa? Ion yang? Apa yang sama? Sama apa? Yes, yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri. Okay, which ions yang ada di sebelah kanan dengan sebelah kiri yang kita boleh potong? Okay, magnesium. Lagi satu? Nitrate ion. Ada lagi yang kita boleh potong? Tak ada. Okay, good. So, sekarang ni apa yang kita kena buat? Kita tulis balik apa yang tertinggal. 1, 2, 3. Okay, tulis balik. Silver ion plus chloride ion dapat silver chloride. Okay, ada satu step lagi. Kita tengok atas ni ada 2, betul? Ni pun ada 2 kan, ada balancing kan? Tak boleh tinggal balancing tu. Balancing tu pun mesti di bawah. 2 silver ion, 2 silver chloride. Baru betul ionic equation awak. Jap. Rewind. No. Tak perlu bawa. No need. Sorry. Tak perlu bawa yang tu. Terus macam tadi saja. Sorry. Boleh faham? Awak boleh dapat ionic equation ni? Boleh. Okay, good. Next one. B. Kita buat satu-satu. Potassium chromate. K2CrO4 plus lead nitrate.
PbNO3 2. Apa our product? What is our product? What is our product? Lead to chromate. Okay. Another one? Potassium nitrate. Good. Dah balance belum? Belum. Nitrate ada 2, potassium ada 2. Letak 2 kat depan ni. Settle. Balance. Okay. Which one is our insoluble salt? Bagus. Itulah insoluble salt awak. Okay. Katalah awak tak tahu, cikgu, kita tak belajar pun pasal chromate, macam mana saya nak tahu iaitu insoluble? Kita tengoklah yang lain. Nitrate salt mestilah soluble. Yang ini mestilah soluble nitrate salt. Potassium salt mestilah soluble. So inilah our insoluble salt. Okay. So insoluble salt letak balik macam biasa. Okay. Our soluble salt tulis dalam ions. Okay. Ions. Ions. Apa ions yang kita perlu potong? Potassium. Another one? Nitrate. Okay, next. Kita tulis balik apa yang tertinggal. Apa yang saya buat tadi? Potong. Okay, apa yang tertinggal? Yang tertinggal adalah chromate ion plus lead ion dapat lead chromate. Settle. Inilah ionic equation kita. Easy? Boleh? And then another one. This one C. Copper to chloride solution is added to sodium carbonate solution. Saya rasa tak sempat saya nak masuk next one. Jadi kita habiskan ini. Alright, C. CuCl, copper chloride is added to sodium carbonate. What is our product? Copper carbonate plus sodium chloride. Kita balancekan dia. Chloride ada 2, letak 2 kat depan. Sodium ada 2, dah ada 2 juga. Carbonate, okay, settle balance. Okay, which one is our insoluble salt? Okay, insoluble salt. So, kita staykan dia kat situ. Yang lain, kita tulis dia punya ions. Cu2 plus, Cl minus, Na plus, CO3 2 minus, Na plus, Cl minus. Now, kita nak potong ions. Which ion that we should cancel out? Sodium ion and chloride ion. Lepas tu, kita tulis balik apa yang tertinggal. Which one yang tertinggal? Bulatkan kalau awak tak nampak. Copper 2 plus carbonate ion untuk dapat copper carbonate. So this is your ionic equation. Easy? Boleh? So that is how you find out ionic equation. Okay, so I think we should end here. I don't think I can finish 6.9.4 punya subtopic today, but it's okay. Kita proceed in our next class lah. Okay, so I will give you exercise in your WhatsApp group after this, so please do so. Other than that, the participation what will be given for those yang tulis something dekat Google Meet chat box. So if you haven't write down anything in the Google chat box, please do so. Other than that, that's all from me. Questions? Any questions? Ada soalan?
No. Okay, no. So if there are no more questions, you may leave this Google Meet and I will see you next class next week. Thank you very much. Don't forget to do your exercise, okay? Saya tengok dia punya your rate in handing in assignment dah makin kurang, makin sikit orang yang menghantar. Please do your exercise and submit in your Google Classroom. Okay? Alright, thank you. You may leave. Welcome. Welcome.